Okay, so read the title. What is the title? So it is bit tough to even to pronounce. The critical period hypothesis of Eric Lenneberg's theory. So this is I have taken it from a research paper. It has been written by Friska. So if you search it in the Google, you will easily find it. Okay, so the critical period hypothesis of Eric Lenneberg's theory. So what do you understand by it? What are we going to study? About the period of problem. Yes, about the critical period. Yeah. And what can I understand? The keywords theory, critical period hypothesis, isn't it? Yeah. So we are going to read some kind of theory. What is a theory? Theory is something that is given by someone. Yes, it is given by this something. Then what is this something? It's described. It is described by something what? Theory is something. About people's perspective, thoughts, People's idea. ideas. Yes. Then information, an idea, like theory of language. That means the definition of language. And definition is something, it depends on people, on perspectives. Your definition of life will be different from him. You will see life as a fairy tale, and he will see life, it is very, maybe it's a harsh reality, Yeah, that's true. isn't it? So that's why there are plenty of theories. There are no one single theory, and that's why science is a kind of theory, isn't it? So that's why people are in continuous persuading to get the ultimate truth. But this is ultimate truth can be achieved by only one divine being, and that is our God. So that's why we will be reading here some theory on the critical period hypothesis. Hypothesis also some ideas. So, and the theory has been coined by Eric Lenneberg. Critical period hypothesis, write it down. Yes. Critical period hypothesis by Eric Lenneberg. So who has come up with this idea, critical period hypothesis? Eric Lenneberg. So, what is the critical period hypothesis? First question that comes into our mind, isn't it? What is critical period hypothesis? It was proposed by Eric Lenneberg in 1967. Write it. So whenever you are answering any kind of question regarding it, 1967, also try to mention the date as well. Date, year, no, not date, the year. So, proposed this term coined by Eric Lenneberg suggests a biologically determined period for language acquisition. So, biologically, physically, we have a specific period of time for language development. So, that's why it's called critical period. Critical period. This is the critical period when we can enhance, we can develop our language learning. What do you think? What can be the critical period phase? From the life of like early age of Early age, isn't it? Optimal age for acquiring language and early childhood to puberty. So optimal means the critical, sensitive, optimal, সর্বোচ্চ, optimal and perfect age for acquiring language, early childhood to puberty. Lekho, the period starts from early childhood to puberty. Puberty মানে কি? Adolescent period. synonym of Adolescent. Puberty, like na? The puberty hits কি? From transition from childhood to puberty. To puberty to adult. Puberty means বয়সন্ধিকাল. Understood? So, this age, this critical period starts from early childhood to puberty.
relevance of the study. I forgot to write something. So examine whether CPH is supported by evidence, explores implications for the first and second language learning. So the research paper by Friska you are going to read about the theory, the critical period by Eric Leneper. Friska also has shown that the evidence, the proof that supports CPH, critical period hypothesis. So you are giving a theory, but if you don't give the proof, the evidence, proof, then how can this theory can be supported? Justified, right? So we will be seeing those supportive words, ideas. Also explores. Do you want to say something? Explores implications for first and second language learning. So in our mind there will be a question. We are learning these theories, but what is the use of this theory? How can we imply it in our practical teaching, isn't it? Then from this theory we will identify the teaching style, maybe the ideas how to teach our students language, first or second language. Objective of the article. So the first objective is investigate the validity of the critical period hypothesis. Validity. What is the meaning of validity? Justifying. বলে না ভ্যালিডিটি ডেট শেষ মোবাইলে সিম কার্ডে, সো এটার কোনো বৈধতা নাই, ভ্যালিডিটি। সো ইনভেস্টিগেট দ্য ভ্যালিডিটি ওয়েদার ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিস একটা বললো এটাকে জাস্টিফাই করতে পারি কিনা, ক্যান উই জাস্টিফাই। দেন ডিসকাস দ্য নিউরোলজিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল বেসিস অফ সিপিএইচ। সো critical period hypothesis, the abbreviated form CPH. Understood? So discuss the neurological and biological. So we will see the neurological, our brain related and biological aspects of CPH, how it is connected with language learning, how our biology, how our brain connected to language learning and acquisition. Then we will be learning analyzing examples supporting for challenging the hypothesis. So we will also see some counter arguments because it's a theory. It is not universal truth, isn't it? So we will see some criticism against it. Maybe in your exam I will put some questions on the criticism, like criticize, evaluate. The main term is evaluate. When I'm just coining the term evaluate, you will see, you will talking for this theory also against this theory. It's an opinion kind of opinion based theory. Yes, Can you tell again this sentence? evaluate মূল্যায়ন করো, judge, you will judge. Judge মানে কি, judge হওয়ার জন্য কি করতে হয়, biased হবে? No. Whether you will talk for the theory, critical is the best theory and এটা ছাড়া কোনো শেখা যায় না। No, when you will be a judge মানে কি ওই সিচুয়েশনে রাখা হয়েছে ডিসিশন নেওয়ার জন্য, so you will talk for it also against it, counter argumentও নিয়ে আসতে হবে। যেমন আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম না, pros and cons সবগুলো you have to write it down. So then draw implications for language education and acquisition. Main idea SLA, why we are studying SLA, because we want to draw these theories into our application, isn't it? That's why we are reading these theories. Then some key points from Leneberg's work. So the main ideas he has just opened, language acquisition linked to brain lateralization. So brain lateralization means maturation. লেখো পরিপক্কতা কি, যেমন তোমার ম্যাচুরিটি আসে তোমার বিহেভিয়ারে, ইউর বিহেভিয়ার ইজ গোয়িং থ্রু দ্য ম্যাচুরেশন প্রসেস, তাই না? কি বডিও কিন্তু একটা ম্যাচুরেশন প্রসেসে যায়, পরিপক্ক হয়, তাই না? একটা গাছ, ইট অলসো গোজ থ্রু এ ম্যাচুরেশন প্রসেস। কি হয় আস্তে আস্তে, কি হয়, ছোট একটা কুড়ি থেকে কি হয়, বার্ড থেকে বড় হয় আস্তে আস্তে। সো আওয়ার ব্রেন অলসো গোজ থ্রু দিস ম্যাচুরেশন প্রসেস. This is called, I will see you through
drawing something. See, it is who can be here? Mukta? Your name is Mukta, isn't it? So you are. So তোমার ব্রেইনে কি আছে? Left side, right হচ্ছে এটা. Left side is here. Okay. So right side দিয়ে কি ফাংশন করো? What are the functions of right side? কেউ বলতে পারবে? Right side for creativity or acquisition something. right side for creativity. So এই ক্রিয়েটিভ চিন্তাগুলো কোত্থেকে আসে? From the right side, right hemisphere of your brain. Okay, and left hemisphere for what? Language acquisition and also logical thinking, logic, logos. বললাম যে it is linked with neurological development, maturation. So see, ছোট একটা বাচ্চা চিন্তা করো, if you think your mobile phone প্রথমে কি যখন মেমোরি থাকে না, মেমোরি ফুল, তোমার কি মেমোরি একদম স্পেস একদম জিরো, এতে কোনো কিছু নাই, you can download anything that you want, even a movie, but when it is full, is it possible to download anymore? Our brain space, if space is full, memory is full, so what will you do? You have to delete and erase. But can you do the same thing with your brain? তাইলে কি হতে হবে? ক্র্যাশ হইতে হবে, ওই যে সিনেমার মতো ভুলে যায় সব কিছু, তখন নতুন করে হচ্ছে মেমোরি কি হয়ে যায়? ডিলেট. Yes, so this is the one way. So this is creative, and যখন আমরা জন্মাই from the birth, our brain is almost blank, isn't it? So এই জন্য ওই জিনিসটা আসে যে when a baby is born, so teach him some skills, whatever you will try to learn, make him learn, he will learn it very easily because this both hemispheres are blank, isn't it? So this is the way. So আস্তে আস্তে কি হয়, তুমি যখন বড় হও and there is a neurological maturation আসে, অলরেডি কিন্তু সব ফুল হয়ে গেছে, and after that you cannot acquire the language anymore. তাই না? যদি এটা যখন অলরেডি যদি ফুল হয়ে যায় ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের পার্টটা, যখন তোমার পিউবার্টির পরে যদি আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া হয়, one more language to acquire, then you will not, maybe you will learn it, but not that way that you have acquired your first language and the language that you have been acquired with this period of time. Understood? So language, so etai bolche je with it is critical period hypothesis more linked with neurological development. With the maturation of our brain, when our brain already gets matured, we cannot learn and acquire that language more effectively like first language. Understood? এখন একটু চিন্তা করব, আমরা বাসায় যেয়ে কি করব, উইল থিঙ্ক মোর অন ইট. আজকে কঠিন লেগেছে, কিন্তু এটা তোমরা ছবিটা এঁকে নিতে পারো যদি চাও। আঁকছো তাহলে কি when you are drawing something, then it gets easier to understand. Then critical period, so you understand language acquisition linked to brain lateralization means maturation, lateralized. Then critical period ends with puberty when brain plasticity declines. Brain plastic মানে কি? Plasticity মানে flexibility, এটা ইন্ডিকেট করে flexibility. So when you are a child, দেখা যায় কি ছোটবেলায় তোমার মেমোরি তো থাকে কি ফুল থাকে না, ব্ল্যাঙ্ক, অনেক সময় একটু ইধার উধারও হয়ে যায়, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে না শিখে, এই যে বাম দিক দিয়ে না শিখে ডান দিক দিয়েও শিখতে পারো,
কারণ তো খালি থাকে, তো উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ওই জন্যই তো বলে ইট ইজ দ্য অপটিমাল এজ ফর লার্নিং, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, ঠিক আছে। বাট আস্তে আস্তে থ্রু আউট দ্য পিউবার্টি ইউ লস্ট দ্যাট প্লাস্টিসিটি অফ ইউর ব্রেইন অফ লার্নিং, মানে হচ্ছে ফিক্সড হয়ে যায়। ওই ম্যাচিউরেশনের সাথে সাথে ম্যাচিউর যখন হয় এবং ফিক্সড হয়ে যায় যে right side left side will be for logical thinking and language acquisition and right side will be creative। এর আগে হচ্ছে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে যে এধার ওধার এটা দিয়েও হচ্ছে ক্রিয়েটিভ দিয়েও লজিক্যাল থিঙ্কিং করা যাবে এবং ক্রিয়েটিভ সাইড দিয়ে এবং ওই সাইড দিয়ে ডান সাইড দিয়ে বাম সাইড দিয়ে হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটিও থিঙ্ক করা যাবে, ঠিক আছে। সো এটা বলতেছে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড এন্ডস উইথ পিউবার্টি ওয়েন ব্রেইন প্লাস্টিসিটি ডিক্লাইন্স। আন্ডারস্টুড? পিউবার্টির সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় এবং প্লাস্টিসিটিও গন। প্লাস্টিসিটি মিনস ফ্লেক্সিবিলিটি। লিখতে পারো খাতার মধ্যেই। আর ইউ নট টেকিং এনি নোটস? Take notes. If you sit in my class abruptly and without taking any notes, then I will not teach you, because taking notes is crucial. You will easily forget, and knowledge comes from writing actually. So write. So evidence from feral children and language impairment cases. So here you will get some evidences from some ideas from feral children and language impairment cases. So feral children বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা বাচ্চা, এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়, there's a study on a girl called, her name was Jenny. She was a feral child, মানে হচ্ছে তাকে ওই যে যেমন মোগলি দেখেছো না তোমরা, টারজান, মোগলি, এরকমই একটা সিচুয়েশনে সে ছিল, লকড ছিল, ঠিক আছে। সো উইদাউট এনি কাইন্ড অফ হিউম্যান ইন্টারাকশন তাকে রাখা হয়েছিল। সো আফটার দ্যাট পিরিয়ড স্টাডিতে দেখা গেল যে তখন কিন্তু শি ডিডেন্ট গট দ্যাট ইনপুট, ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট, তাই না? সো শি ডিডেন্ট ডেভেলপ হার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন বিকজ নো ইনপুট, হাউ ক্যান শি ডেভেলপ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু আফটার দ্যাট যেটা হলো যে তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর অনেক চেষ্টা করা হয়, বাট শি কুড নট ডেভেলপ হার ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু আউট হার লাইফ। সো এটাতেই বলছে যে দিস ইজ দ্য প্রুফ দ্যাট প্রুভস অ্যাকচুয়ালি সিপিএইচ, ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথেসিস, যে উইদিন দিস টাইম শি কুড ইমপ্রুভ, বাট আফটার দ্য পিরিয়ড গন শি ক্যান নেভার ইনহ্যান্স হার স্কিল, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং স্কিল। একটা প্রুফ গেল না? অ্যানিমেল না, এরকম একটা মানে সিচুয়েশনে তাকে মানে লকড রাখা হয়েছিল, ঠিক আছে, সামহাউ, ঠিক আছে। তোমরা আরও ইনফরমেশন, ইফ ইউ সার্চ ইন দ্য গুগল ইউ উইল ফাইন্ড প্লেন্টি অফ এ গার্ল নেমড জেনি, এ কেস অফ, you can get it easily. If whenever you are answering the question in your exam script, just write down this. If you are going to talk for this critical period, then give this example, that proves that এটা। কিন্তু somehow যদি আমি ওয়ার্ডটা দিয়ে evaluate, also bring some counter argument. Okay, that means Okay. only human has that kinds of flexibility or plasticity in our brain. Like if I talk about other animals, Yes, they don't have any plasticity or flexibility. and their language, see, So this is also a study, animal language. They have their own kind of language, isn't it? yes, কি মনে করেন আমরা হয়তো আমাদের অতটা আমরা সূক্ষ্ম না, আমার মনে হয় ওরা আরও বেশি ডাইভার্স, বিকজ উই হ্যাভ স্পেসিফিক সাউন্ডস, ইভেন ডিস্টিংক্ট সাউন্ডস, বাট দে আর ইউজিং, আমার কাছে মনে হয় কি বিড়াল মানে তো মেও মেও করে, ওদের তো মানে এটা kind বাট দে ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার থ্রু দেয়ার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। innate ওদের আগে থেকে মানে ইনস্টিংক্ট বা innate এটাতে দিয়ে কিন্তু আলাদা একটা স্টাডি ফিল্ড আছে, তাই না, অ্যানিমাল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার জন্য। সো ইউ ক্যান নট সে দ্যাট, ঠিক আছে। ওর যদি আরেকজনকে ডাকে এবং আরেকজনের উপর রাগ হয়, ওদের বিড়ালের মধ্যে যখন কথোপকথন হয়, ওরা কিন্তু ঠিকই বুঝে, এবং এটার মধ্যে আরও ভ্যারিয়েশন, টোন, তারতম্য, ইজন্ট ইট? সো আ গার্ল কল, তো ফেরাল চিলড্রেনের লিখে ফেলো, যে তোমাদের নোটটা কিন্তু শিখতে হবে। সো রাইট ইট লাইক এভিডেন্স ফ্রম ফেরাল চিলড্রেন নেমড জেনি, GENI. The girl's name is Jenny. GENI. Yes. Can I bring from life? Yes. Real life.
Yes. Can I bring reference here? Yes, obviously. You are always welcome. Have you got this kind of experiences surrounded by you? কোন এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকম হয়েছিল? Practical life থাকে না। Yes. Ma'am, Jenny, what? Yes. Jenny, her girl is Jenny. Okay. কিন্তু যখন আমি যেমন ফর এক্সাম্পল সিট ডাউন, ডু নট টক, পড়া হলে কিন্তু আমি পড়াবো না। এই যে পজ ইট প্লিজ, একটু এন্ড করো না, পজ করো। সো প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন লিঙ্ক টু ব্রেইন ল্যাটারালাইজেশন। উইথ দ্য ম্যাচুরেশন অফ আওয়ার ব্রেইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন disappears. Then critical period ends with puberty when brain plasticity declines. And evidence from feral children, as I have given and support there, a feral children called Jenny, she could not acquire the language because her that maturation ended, and she learned the language after her maturation of the brain, isn't it? After her adolescent period 14 বছরের পরে কিন্তু সে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ইন্টারাকশন এসেছে। So there is a brain maturation process. Role of critical period in other domains, vision, motor skills. So the vision এবং motor skills, আমাদের অন্য কিছু motor skill বলো তো কি? আমাদের পেইন্টিং, we paint. Then other things are কি motor skills এর মধ্যে? Cycling, swimming, then আর কি? Yes, এই তো সাইক্লিং। আর কি এগুলো কি হয় যে আমাদের মোটর স্কিল, তো ওইটাও আমাদের ব্রেইনের মধ্যে যে থাকে, যে প্রত্যেকটা কি ইট ইজ মোর কানেক্টেড উইথ নিউরোলজি, তাই না? ব্রেইন থেকে যদি এই যে আমাদের বডি এবং আমাদের ওই ব্রেনের সংকেতে লিঙ্কড না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কোনো কিছু লার্ন করতে পারতাম না। সো এইরকমই বলে না যে বাচ্চা বয়সে সাঁতার শিখতে পারিনি, এখনও সাঁতার পারি না, ওই যে ওই শেখার জন্য এই জন্য বাবারা যত বেশি দে কাম উইথ সো মেনি কি আইডিয়াস যে এটা শেখাতে হবে, ওটা শিখাইতে হবে, মোটর স্কিলস অ্যান্ড ভিশন অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? সব কিছুই কি এটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড। আমরা যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ, বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার, তাই না? যত বেশি বিহেভিয়ার বলে না, ছোটোবেলায় অভ্যাস না করালে বড় হয়ে শিখতে কোনো দিনই পারবেন না। যে পাখি উড়ে বাসা থেকেই উড়ে। নাও ক্যান ইউ কানেক্ট? Jenny, yes, of an American feral child who was a victim of severe abuse. সে অ্যাবিউসের শিকার হয়েছিল কিন্তু। সো তোমরা কিন্তু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য কাউন্টার আর্গুমেন্ট, তোমরা কিন্তু বলতে পারতা ও কিন্তু অ্যাবিউস, এটা কিন্তু একটা স্পেশাল কেস আনা হয়েছে। এটা কিন্তু জেনারেল কোনো চাইল্ড নিয়ে আসা হয় নাই যে সে ঠিক আছে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেয় নাই পরে একটা দিয়েছে। যখন একটা মানুষ ইফ হি অর শি ইজ অ্যাবিউজড, তো লাইফ লং কি একটা শি ইজ নট ওন্ডেড, তখন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন কীভাবে করবে সে? ওইটাও কিছু, এটা কিন্তু কানেক্টেড। এটা কিন্তু একটা স্পেশাল চাইল্ড আনা হয়েছে যে অ্যাবিউজের শিকার হয়েছিল, একটা বদ্ধ পরিবেশ, অন্ধকারের মধ্যে তাকে রাখা হয়েছিল। কোয়েশ্চেন আসে না যে এই সাপোর্ট, দে আর কামিং উইথ দিস সাপোর্ট ইভিডেন্স, কিন্তু ইভিডেন্সটা কি একটু ম্যানিপুলেটিভ না? যে অ্যাবিউজের একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসছে, যদি এরকম হয় গ্রাম থেকে একটা কি বাচ্চা নিয়ে আসে যে এবং বলে যে ও তো ইংলিশ শিখতে পারে নাই, তার মানে কি এখন সে ল্যাঙ্গুয়েজ বলে না গ্রামের সখী না, যখন হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে আসলো এবং সে ল্যাঙ্গুয়েজ সে শিখতে পারতেছে না, তাকে কি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডে দেওয়া যাবে এক্সাম্পলে? বিকজ ইটস এভিডেন্ট দ্যাট শি হ্যাজেন্ট গট দিস ইনপুট, তাই না? যদি সেটা পেতো অবশ্যই এটা ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডে দেওয়া যাবে, যে যদি সে পেতো তাইলে কিন্তু সে ঠিকই শিখতে পারতো। কিন্তু এগুলো এমন এক্সাম্পল আনতে হবে যেটা সব দিক থেকে জাস্টিফাই করা যায়, ইউ ক্যান জাস্টিফাই ইট, তাই না? সো সাপোর্টিং এভিডেন্স ফর সিপিএইচ, সো দেখো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড কেস স্টাডিজ অফ নেগলেক্টেড অ্যান্ড ফেরাল চাইল্ড। জেনি, অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার, children deprived of language exposure often fail to acquire full linguistic competence. And second language acquisition, study shows
how younger learners achieve near native proficiency. ওখানে অনেকগুলো স্টাডিজ দেখানো হয়েছিল কিভাবে ওই পিরিয়ডে if you are learning the language you will gain more native like proficiency. Then decline in proficiency with increasing age. Understood? Yes, ma'am. Then challenges to CPH. There are some criticism and counter examples as well. For example, adult can learn second language successfully under certain conditions. So even you cannot get the exposure of the language after that period. যারা অনেক বেশি সাধনা করে, if they keep trying, somehow they can acquire. এভাবে কোনো you cannot abruptly say that we can't learn the language. Maybe we will not get that native kind of fluency, but somehow because এই যে আমরা যে পড়ছি time to time we are developing our writing proficiencies and we are because as a child maybe he will speak in a native way but he will not get the input like sophisticated inputs using phrases, clauses, because if he wants to share his critical ideas he must need to choose critical structure. Without having critical structure, how can you share your critical ideas, isn't it? So time to time we develop that actually that's a counter argument of CPH, critical period hypothesis, isn't it? So it is number one argument. Number two, adult can learn second language, okay, variability in outcomes depending on motivation, exposure, environment. ওই যে বললাম গ্রামের সখী না, so এটা কি এক্সপোজারটা পায় নাই, that's why I didn't learn that language. Motivation, ওই যে কেউ একজন মোটিভেশন এমন হতে পারে যে it can be from a person as well as from a thing, like if I learn English then I will do better in IELTS exam which will eventually take me to where abroad. For তাই না? higher study. ডাঙ্গি দিয়ে যেতে হবে না. So then also if I learn the language then I will be very good in public speaking. Then public speaking তো অনেকগুলো জবেই থাকে, it's important. And if I learn the language I maybe will be a news representative. Or journalist. Yes, journalist, content writer. So TikToker. Yes, come in. So these are the motivations that actually enhance যার motivation high থাকবে he will learn language more accurately. Understood? This is one of the counter argument against CPH. Then neuroplasticity observed in adult brains. So there are some criticism, there are some evidence that shows that neuroplasticity also goes on even after adult হয়ে যায়, যে অ্যাডাল্ট দেখা যায় গেল যে তার কি লেফট সাইডটা আমি কি বলেছি রাইট লেফট সাইডটা হচ্ছে লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, অনেক সময় দেখা যায় আঘাত পায় না, গেট ওন্ডেড, দেখা যায় যে একজন অ্যাডাল্ট সে তার যে একজন অ্যাডাল্ট তার বাম সাইডটা কি হয়ে যায়, সে ওন্ডেড হয়ে যায়, তাহলে তো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কথা না, কিন্তু সামহাউ হি রিট্রিভ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কোনোভাবে। কিছু এক্সাম্পল আছে এরকম যে এটা হয় না কিন্তু আবার রাইট সাইড দিয়ে ঠিকই সে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার করতেছে, তার মানে কি ব্রেইন প্লাস্টিসিটি ইভেন গোজ অন আফটার বিং অ্যাডাল্ট। আন্ডারস্টুড? এটা কিন্তু অনেক কঠিন, কিন্তু আমি যতটুকু পারছি সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সো neuroplasticity observed in adult brains and alternative views. There are some alternative ideas, alternate like there are some theories you will be see. One is sensitive period hypothesis. লেখো অল্টারনেটিভ ভিউতে একটা আছে সেন্সিটিভ পিরিয়ড, নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে আসা হয়েছে যাতে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডের কিছু ক্রিটিসিজম, ওরা যেমন বলছে একদম কি ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে একটা সে যখন একটা থিওরি বলবো আরেকজন বলবে কি তোমারটা একদম মানে নিবই না, অ্যাকসেপ্টেডই না। যেমন টক শো, হোয়েন এভার উই আর ওয়াচিং এনি কাইন্ড অফ টক শো কি বলে, ইউ আর কমপ্লিটলি সেইং রং,
whatever you are uttering, even if you are uttering the P word, P sound, it is wrong. So this is not the way a debate should go, isn't it? So there are some alternative views that actually that are kind of moderate. Tara bolche ki yes, this is the proximal period, critical period, the proximal period when a person can enhance his language acquisition, but that doesn't mean that যে একদম স্টপ হয়ে যাবে, শিখবে হয়তো ওই রকম না, ওই গতিতে না, ঠিক আছে? আন্ডারস্টুড? ওটাকে বলা হচ্ছে সেন্সিটিভ পিরিয়ড হাইপোথিসিস, অল্টারনেটিভ ভিউ। আমি দেখাই সিপিএইচ, যেটা তোমরা পরীক্ষার মধ্যে এই চার্টটা আঁকতে পারো, তোমরা গুগলে পাবে, অনেক পাবে। এই যে দেখো গ্রাফ চার্ট, আমি শো করি, দেখো অ্যাকর্ডিং টু সিপিএইচ এই যে চার্টটা কেমন থাকে, গতি কেমন থাকে। এই যে দেখো, মনে করো এটা হচ্ছে H 0 2 4 12 30 এইজ, আর এটা হচ্ছে কি রেট অফ লার্নিং, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। সো এই চার্টটাতে কি হচ্ছে, প্রথমে কি গতি কেমন থাকে, হাই না, হাই স্পিড। সো ইট গোজ আপ, তারপরে কি হবে, ডাউনফল। বাট ইট অ্যাকর্ডিং টু সিপিএইচ ইট abruptly down. But according to the alternative view, which is called sensitive period, so it goes up, কিন্তু ধাম করে পড়ে না, আস্তে 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 লো, শেষ বয়সে শেষ, আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তো ইট ইজ কাইন্ড অফ, উই ক্যান এগ্রি উইথ দ্যাট, তাই না? কমে যায়। চালাকি, সেন্সিটিভ পিরিয়ডের চালাকি কাইন্ড অফ হাইপোথিসিস। সো usage based and socio-cultural theories of language learning. আমরা কি, we have got this socio-cultural কি, we learn language from the cultural context and society. So it is important. Even কি বলবো, সখিনা from a গ্রাম থেকে সখিনা আসে, যদি she gets that environment যেখানে হচ্ছে everyone is talking to English, তাই না? তাইলে কিন্তু সে ডেভেলপ করবে সোশিও-কালচারাল কনটেক্সটে। অ্যান্ড অলসো এই যে আমরা দেখি কি যে ওমান চলে যায়, তারপরে কি ওখানে যে কিন্তু সুন্দর ইংলিশে কথা বলতে পারে, ইভেন ইফ হি ইজ নট ফ্রম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। আমরা কি অনেক ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ি, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ ফ্লুয়েন্সি ওর স্পিকিং। যে গ্রামের ওই যে রফিক জব্বার ইয়েতে যায়, যে আমেরিকায় যায়, যে ইংলিশ শিখছে, সো এটা ইম্পর্টেন্ট। ম্যাম অনেক রিক্সাওয়ালা আছে বলে যে ইংলিশ অনার্স করে রিক্সা চালায়, ইংলিশ Okay, language learning as a language learning as a lifelong process. Yes. Do you believe language learning is a lifelong process? Yes. Okay, now you can end the video. Thank you. Ma'am, आगे slide